We are on our own. Yes. Ok, olá pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um TV Galáctica. Hoje somos eu e Marie. Não sei onde está a Rosana. Rosana fugiu hoje. Espero que ela chegue daqui a pouco. Mas estamos aqui para mais um TV Galáctica e primeiramente agradecer ao TV Galáctica pela abertura, pelo espaço. A gente está falando um pouco mais sobre a tecnologia do plasma da Fundação Keshe aqui para vocês. Extremamente importante esse espaço para a gente poder estar disseminando esse conhecimento que é tão importante e crucial para a humanidade, não só para a humanidade, mas para todo o universo. Pela primeira vez está entendendo como a criação funciona, como as coisas realmente de fato são e acontecem. Então, primeiramente, obrigado por esse espaço, que é muito importante. E agora eu vou passar para a Marie, onde ela vai trazer respostas do Conselho Universal e também uma introdução do último workshop do Sr. Keshe. So, thank you, Marie, for being here once again. Yes, thank you. So good evening, Raphael, and good evening, everyone who is here and watching this. And I am Marie, and I'm a Universal Council member for the Norwegian language, which is my native language. Today I've prepared an introduction from the latest Knowledge Seekers Workshop, as usual. Bom, então Marie, primeiramente, ela fala boa tarde a todos, né? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Meu nome é Marie, sou membro do Conselho Universal de Língua Norueguesa e, como de costume, ela preparou uma introdução que é um pedaço do último workshop dado pelo Sr. Keshe. Ela vai fazer a leitura agora para a gente. To become man of space, we have to understand the energy of the cosmos, because otherwise we die. In space, we don't need that 20% energy from Earth anymore, because we do not know which part of this universe we are citizens of, and what is the need in that point. So the feeding of the 80%, understanding how that 80% receives its food, becomes paramount for the man. Então, começa da seguinte forma que o Sr. Keshe diz: para nos tornarmos homens do espaço, temos que entender a energia do cosmos, porque caso contrário morremos. No espaço não precisamos mais daquela energia de 20% da Terra, porque não sabemos de que parte deste universo somos cidadãos e qual é a necessidade nesse ponto que chegamos. Assim, a alimentação daqueles 80% compreender como esse 80% recebe o seu alimento. Isso se torna algo primordial para o homem. This week we have reached out to Israeli scientists to join us in this endeavor. We wait and we will see the response. We need a lot of them. The Russians, the Chinese, the Iranians, the Israelis, the Americans, and the rest of us in Europe, that we collectively cross this line, the feeding of that 80%. Understanding that if you can make the 80% and you know how to manipulate it, you can get the other 20% from cosmos too, if you stay within the body of the man. Então, continuando, bom, chegou a Rosana Furacão, fazendo bastante barulho. Vamos lá, Rosana. So I just said that Rosana is here. Rosana Hurricane came with all the city together with our ears. Eu vou pedir desculpa. Eu estava com uma visita e não conseguia. Sabe quando você não consegue sair? Tudo bem, deixa eu só continuar a leitura para a gente não perder o fluxo. So just continue what you say, Marie, so you don't lose the fluxo. E esta semana, então, chegamos até os cientistas israelenses para se juntarem a nós nesta empreitada. Esperamos e veremos a resposta.
Precisamos de muitos deles, os russos, os chineses, os iranianos, os israelenses, os americanos, os brasileiros e o resto de nós na Europa, que cruzemos coletivamente esta linha, a alimentação desses 80%, entendendo que se você consegue fazer os 80% e sabe como manipulá-los, você pode obter os outros 20% também do cosmos, se você permanecer dentro do corpo do homem. In the last couple of weeks' teachings, we have become universal passengers. We need to understand the cosmos. We need to understand how the rays of the Creator transfers across the universe, what we call cosmic rays. These are God's rays. These are the rays from the source, from the Creator, that through division and interactions travel the spans of the universe. Então, continuando, nos ensinamentos das últimas semanas, nós nos tornamos passageiros universais. Precisamos entender o cosmos. Precisamos entender como os raios do Criador se transferem através do universo, o que chamamos de raios cósmicos. Estes são os raios de Deus. Estes são os raios da fonte do Criador, que através da divisão e das interações percorrem o universo. Somewhere down the line, these cosmic rays will create another sun, and then with it, we will see life, and we will see the love of the Creator within them, in the stars and the solar systems which they create. So when we speak about cosmic rays, we speak about the rays of the Creator, what their motion has led to creation of. Então, em algum lugar abaixo da linha, estes raios cósmicos criarão outro sol, e então, com isso, veremos a vida e veremos o amor do Criador dentro deles, nas estrelas e no sistema solar que eles criam. Assim, quando falamos dos raios cósmicos, falamos dos raios do Criador, do que o movimento deles levou à criação. Our solar system and others will lead to creation of others and other lives in the future. Then we have to respect and understand the totality of the knowledge. When we call it a cosmic ray, when we create the rays, which can match the rays of the Creator. This is what the cosmic rays are. This is what life to me as a scientist is. We saw the birds fly, we made the aircraft, we saw the brain of the man, and we made computers to match it. Now we understand the process of creation, and we attempt to create the light, to raise the fields, the emotions of the Creator, through the understanding of man, through the new systems. Então, nosso sistema solar e outros levarão à criação de outros e de outras vidas no futuro. Então, temos que respeitar e compreender a totalidade do conhecimento quando chamamos de raio cósmico, quando criamos os raios que podem combinar com os raios do Criador. Isto é o que são os raios cósmicos. Isto é o que é a vida para mim como cientista. Vimos os pássaros voar e fizemos aviões. Vimos o cérebro do homem e fizemos computadores para combinar com isso. Agora, entendemos o processo da criação e tentamos criar as luzes para elevar os campos, as emoções do Criador, através da compreensão do homem, através desses novos sistemas. So then we are on the first question. I already had the perception that certain feelings, when touched, were connected to a physical part. For example, when my father was late getting home because of drinking and was late, I felt a lot of sadness. And at that moment, I cried and chills ran through my body. In the Knowledge Seekers Workshop 458, I understood
that we are able to deal with our traumas and really become the conductors of our lives. I can say that Mr. Keshe is changing the way we live. I ask, will we be able to achieve this change in the fields of physicality? Bom, vamos para as perguntas e respostas agora do Conselho Universal. A primeira pergunta é a seguinte. Já tinha a percepção... Só um segundo, perdão. Só um segundo. Just one second. Ok, sorry. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Já tinha a percepção de que certos sentimentos, quando aflorados, se ligavam a uma parte física. Tenho como exemplo quando meu pai passava do horário de chegar em casa por causa da bebida e se atrasava. Sentia muita tristeza, naquele momento chorava e calafrios corriam por meu corpo. No workshop de Buscadores de Conhecimento número 458, entendi que somos capazes de lidar com nossos traumas e nos tornamos realmente os condutores da nossa vida. Posso dizer que o Sr. Keshe está mudando nosso modo de viver. Pergunto, seremos capazes de atingir essa mudança nos campos da fisicalidade? And the first answer? The answer is yes. Where the soul goes, the physicality follow. Do good. Então, a primeira resposta a essa pergunta a resposta é sim. Para onde vai a alma, a fisicalidade segue. Faça o bem. And there is another answer. It's all on our hands. Segunda resposta está tudo em nossas mãos. And there is another answer. The changes will be on every level. Remember, everything's the same in micro and macro. The soul of the man is made of the fields as well as the soul of physicality. Peace is balance in the fields, equilibrium. And peace within is the balance between the soul of the man and the soul of physicality, with every one of us, within every one of us. Everything will be brought into balance by the Creator and the cosmic systems in Linz, because the stronger will always feed the weaker. There is nowhere to escape the balancing of the fields, which is going on everywhere in the whole of Creator's creation. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: as mudanças serão em todos os níveis. Lembre-se, tudo é o mesmo no micro e no macro. A alma do homem é feita de campos, assim como a alma da fisicalidade. A paz é o equilíbrio nos campos. E a paz dentro é o equilíbrio entre a alma do homem e a alma da fisicalidade dentro de cada um de nós. Tudo será trazido em equilíbrio pelo Criador e os sistemas cósmicos em Linz, porque o mais forte sempre alimentará o mais fraco. Não há lugar para escapar do equilíbrio desses campos que está acontecendo em todos os lugares, em toda a criação do Criador. And there is another answer. Mr. Keshe, a universal teacher, with his teachings, he delivers us the knowledge of beauty and totality, in peace, and how to balance us being with the beautiful energies of the all in existence. A change in any matter or no matter depends on our own level of understanding and conducts. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: o Sr. Keshe, um professor universal. Com seus ensinamentos, ele nos deu o conhecimento da beleza e da totalidade sobre a paz e como equilibrar, como ser com as belas energias de todos na existência. Uma mudança em qualquer matéria ou não depende do nosso próprio nível de compreensão e condutas. Then we are on the second question. The aura in our body is our cosmic ray.
That is the connection that Mr. Keshe presents to us as the eye that sees everything. Então vamos à segunda pergunta, que é: a aura em nosso corpo é nosso raio cósmico, ou seja, essa é a ligação que o Sr. Keshe nos apresenta como o olho que tudo vê? The first answer, the aura is the reflection of the state of the magnetic fields within our body. If you are very materialistic, it will show in your aura. It should be aura. If you are emotionally imbalanced, it will show in your aura. If your soul is strong and clear, it will show in your aura. For others who only see the fields and not the physicality, this is how they see us. You cannot say one thing and have another intention, because it will show in your aura. This will be a hard thing for man to learn, because in space you can never lie. Your aura will show your true intention. Então vamos à primeira resposta a essa pergunta é: a aura é o reflexo do estado dos campos magnéticos dentro de nosso corpo. Se você for muito materialista, isso se mostrará em seu corpo. Se você for emocionalmente desequilibrado, isso se mostrará em sua aura. Se sua alma é forte e clara, isso se mostrará em sua aura. Para os outros que só veem os campos e não a fisicalidade, é assim que eles nos veem. Você não pode dizer uma coisa e ter outra intenção, porque ela se mostrará em sua aura. Isto será uma coisa difícil para o homem aprender, porque no espaço você nunca poderá mentir, sua aura mostrará sua verdadeira intenção. And there is another answer. We cannot say the light shining is an aura or a manifestation of collective love shining. The form soul always is the universal unified fields of the Creator. The word then ours doesn't exist. Souls always interact with each other according to the ethos of the universal unified fields. There is no such thing as recognition. We have to come out of this Stockholm syndrome where words are played to suppress. Color is a material manifestation to see according as the initiation. Uma outra resposta a essa pergunta é: não podemos dizer que a luz que brilha é uma aura ou uma manifestação de amor coletivo que brilha. A forma da alma sempre está nos campos unificados universais do Criador. A palavra nosso, então, não existe. As almas sempre interagem umas com as outras de acordo com o ethos dos campos unificados universais. Não existe tal coisa como reconhecimento. Nós temos que sair desta síndrome de Estocolmo, onde as palavras são colocadas e jogadas para suprimir. Cor é uma manifestação material para ver de acordo com a iniciação. And then there is another answer. Cosmic rays are fields that are connected with the source or the creation. You can't define them or give them a name or catalog them until they are touched by the observer or the intention. They have no name, no definition, no division or duality. They are the totality. This is my understanding. The moment they are observed, they become the thing you want to become when the intention is pure and in line with the collective. They accommodate where it is needed for the good of all totality. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: os raios cósmicos são campos que estão conectados com a fonte ou a criação. Não se pode defini-los ou dar-lhes um nome ou catalogá-los até que sejam tocados pelo observador ou pela intenção.
Eles não têm nome, nenhuma definição, nenhuma divisão ou dualidade. Eles são a totalidade. Este é o meu entendimento. No momento em que são observados, eles se tornam as coisas que você quer se tornar, quando a intenção é pura e de acordo com o coletivo. Eles acomodam onde é necessário para o bem de toda a totalidade. There is another answer. The aura is the light we shine according to our field strength in soul dimension. We are on our way to learn to see through our soul. The Egyptians called it the Eye of Ra. Souls without physicality recognize each other according to their shining field strength and colors. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: a aura é a luz que brilhamos de acordo com nossa força de campo na dimensão da alma. Estamos a caminho de aprender a ver através de nossa alma. Os egípcios chamavam de olhos de Ra. As almas sem fisicalidade se reconhecem de acordo com sua força de campo e suas cores brilhantes. And then we are on the third question. If the cells receive messages, can I talk to myself every day with messages of optimism, with the intention of balancing my soul of the physicality? Does it work? Terceira pergunta é: se as células recebem mensagens, posso conversar comigo todos os dias com mensagens de otimismo com a intenção de equilibrar minha alma da fisicalidade? Funciona? And the first answer, yes, you can. Ask yourself if you need to talk to your cells, or do you initiate your intention right from the beginning? Thinking good brings balance. Primeira resposta é: sim, você pode. Pergunte-se se você precisa falar com suas células. Ou você inicia sua intenção desde o início. Pensar o bem traz equilíbrio. And there is another answer. Kind to the self and to all. The intentions create this. If you say balance in the level of understanding, and all souls communicates and understand the need of trust the soul of man, soul of physicality, universal soul. Optimism is a way again to suppress knowledge of the universal love. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: seja gentil consigo e com todos, as intenções que criam isto. Se você diz equilíbrio no nível de compreensão e todas as almas se comunicam e compreendem a necessidade e confiança da alma do homem, alma da fisicalidade, alma universal. O otimismo é novamente uma forma de suprimir, de certa forma, o conhecimento do amor universal. And there is another answer. We are not separated from anything, so talking good with everything, not just yourself. Our body is the micro of the macro. Talking with yourselves is like talking with all the stars of the universe, or talking with all the souls of all the planets and beyond. It's not just work, but it is the only way that works. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: não estamos separados de nada, portanto, conversar é bom com tudo, não apenas com suas células. Nosso corpo é o micro do macro. Falar com suas células é como falar com todas as estrelas do universo, ou falar com todas as almas de todos os planetas e mais além. Não só funciona, mas é a única forma que isso funciona. And there is another answer. Of course it works. Your body is a universe, not figuratively, but in reality. In plasma technology, everything is the same in micro and macro. So your liver might be a solar system,
and the specific cell in your body has a soul, emotion, and physicality, just like you. And you create the connection by bringing your intention to it, and voila, you can have a cup of tea with a cell from your body. Outra resposta à pergunta é claro que funciona. Seu corpo é um universo, não figurativamente, mas na realidade. Na tecnologia do plasma, tudo é igual no micro e macro. Portanto, seu fígado pode ser um sistema solar e uma célula específica em seu corpo tem uma alma, emoção e fisicalidade. Assim como você. E você cria a conexão trazendo sua intenção a ela e voilá. Você pode tomar uma xícara de chá com uma célula do seu corpo. So that was the answers from the Universal Council today, and I thank everyone who contributed. Thank you. Então, essas foram as respostas do Conselho Universal de hoje. Agradeço a todos que contribuíram. Muito obrigado. Ai, eu cheguei atrasada. Em primeiro lugar, né? Rafael, eu queria que você... Eu mandei uma mensagem para a Mari, pequenininha, agradecendo o comentário dela na elevação, na sexta-feira, na aula de sexta-feira, né? Então, eu gostaria de agradecer ela. É muito importante quando alguém faz o trabalho como ela está. Eu fui identificando com esse trabalho também por causa do que ela passa para a gente. Eu agradeço também a Mari, né, por tudo isso que ela faz por nós, os brasileiros, né, a comunidade brasileira. So, Rosana is just saying, first of all, thank you very much, Marie, for your testimony you shared with us in our last Brazilian teaching. Everybody was very glad to hearing that, and she was saying that she identified a lot with what you say and with your work, and that she's very glad with all the work that you do here for also to help the Brazilian community and all the communities. Well, thank you. And it was a beautiful made video, so thank you for that. Maria acrescenta que ela agradece por isso, também foi um vídeo muito bem feito também. Então ela agradece por isso também. Obrigada. Rafael, tem alguma novidade? Hoje temos uma novidade, não sei se a Marie quer falar. Marie, do you want to say the news? What did you say? Speak about? I think I posted it to you in maybe I didn't. Did you have it? No, just told me on Telegram. Okay, now yes. I see. Okay. The news is that we lost a member of the Universal Council a couple of days ago, and this is very shocking for us. It's a young man from Israel. His name is Dor Naim. And he was a Universal Council member for the Hebrew language. And so we have been very shocked about this. It has been an accident. And Dor was a very, very beautiful and loving person. And he really wanted peace on earth. And Mr. Keshe sent me, or the Universal Council, his wishes, the wishes from Dor. And I think they are so beautiful that I want to read them. So, yeah, I translate first, so it's too long. And then these wishes you are going to read is from Dor, is that correct? Yes. Okay. Everything is from Dor. E, bom, o que a Marie está falando aqui, que a notícia hoje é que foi todo mundo meio pego de surpresa com relação a essa notícia, né? Todo mundo ficou meio em choque. Foi um membro do Conselho Universal de Língua Hebraica. Ele faleceu de um acidente, né? Foi isso, a gente recebeu essa notícia, inclusive, na hora do ensinamento, né? Que eu, inclusive, eu vi no grupo hebreu. Eu passei no privado do Sr. Keshe, o Sr. Keshe leu na hora. E eu levei um choque também quando eu passei para o Sr. Keshe. O Sr. Keshe também levou e todo mundo ficou bem chocado com essa notícia. E ela que também compartilha também que o Dor Naim, que é o membro que faleceu,
Ele era uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito carinhosa, que estava sempre focada muito na paz. E a Marie gostaria de compartilhar agora um dos desejos que ele compartilhou com o membro do Conselho Universal enquanto ele estava na fisicalidade. So, please, Marie. So I read the one wish, and then you translate them, okay? Okay. The first is, I commit myself to the ethos of peace, and it will be my honor to carry this position until another soul will take this position. Então, vamos lendo um desejo de cada vez. O primeiro desejo é: eu me comprometo com o ethos da paz. Esses são os desejos do Dor, né? Só para lembrar. Eu me comprometo com o ethos da paz, e isso vai ser minha honra, que é carregar esta posição até uma outra alma assumir essa posição. I want to improve the way we interact with each other and with the planet. I wish to achieve peace. Eu quero aprimorar a forma que nós interagimos um com o outro e com este planeta. E com o planeta, eu desejo alcançar a paz. I want to bring the ethos of the peace to this area of the world, the state of Israel, to bring the knowledge and technology to elevate life here and all around the world, and to free this planet from the shackles of the enslavement that we put on ourselves and others. Então, o desejo é: eu quero trazer o ethos da paz para esta área do mundo, que é o Estado de Israel, que era onde ele residia. Para trazer o conhecimento e a tecnologia para elevar a vida aqui e em todo o planeta, em todo o mundo. E para libertar esse planeta das algemas da escravidão que nós nos colocamos em nós mesmos e em outros. And then he had two ideas. He says, I have two ideas that I would like to see if any other knowledge seekers would like to work on these ideas. So he is asking if other knowledge seekers will make these ideas. And the first one is hand-sized device for feeding the physical body of the man and the emotion side, so the man will feel satisfied and energized for every human to have. And the second device, a device to deactivate explosives as a solution for the need to clean mines, military explosives, etc., in a safe and efficient way, as a solution for security around the world, like airports, public places. Então, ele também compartilhou duas ideias que ele tinha, que ele fala assim, na época ele falou: eu tenho duas ideias que eu gostaria de ver se algum outro buscador de conhecimento gostaria de trabalhar em cima dessas ideias, trabalhar em cima disso. E a primeira ideia que ele deu foi um dispositivo do tamanho de uma mão nossa, né, para alimentar o corpo físico do homem e o lado do emocional, para que o homem possa se sentir satisfeito e energizado, para todo ser humano se sentir satisfeito e energizado também. Uma segunda ideia que ele colocou, né, para os buscadores de conhecimento trabalharem também, é um dispositivo para desativar explosivos, como uma solução pela necessidade pela limpeza de minérios e explosivos militares. Seria uma forma segura e eficiente se a gente ter esses dispositivos, como uma solução para a segurança em todo o planeta, como em aeroportos e espaços públicos, ter esse dispositivo para desativar explosivos. And I want to invite everyone to join me in the elevation of the soul of Dor Naim.
Então, gostaria de convidar a todos para se juntar a nós nesse processo de elevação da alma do Door 9. You want to make a moment of silence, Maria? Yes, maybe. Okay. Talvez a gente possa fazer uns minutos de silêncio. Thank you very much. E o Dornay, ele participou de um ensinamento brasileiro, né, um tempo atrás. Acho que eu estava até revendo as mensagens aqui que a gente trocou. Na época foi em outubro de 2020, se não me engano, setembro de 2020. Né, que eu convidei ele na época para participar. Sempre foi bem carinhoso comigo também, é uma pessoa muito gentil, né, como a Maria falou, acho que todo mundo fala muito disso, e ele comigo sempre foi muito gentil, nossas trocas de mensagem. Ele é um dos poucos também que estava se engajando a traduzir o nosso material para a língua hebraica também, sempre, na medida do possível, tentava traduzir os materiais que a gente tem. E eu lembro dele, né, para quem não lembra, também ele participou, que a gente convidou ele para o Ensinamento Brasileiro, para o momento que estava que o Sr. Keshe pediu nessa união do Irã com Israel. E ele, como representante da língua hebraica, residente de Israel, a gente convidou ele para poder fazer essa conversa com os buscadores de conhecimento do Irã também. E foi muito interessante, né? Lembro que ele mandou uma mensagem agradecendo muito, ele realmente vai ser bem lembrado aqui por nós. So, I was just reminding here that Dornain, I remember to talk with him sometimes in Telegram, and he participated of the Brazilian teaching of October or around September of 2020 when we invited him to come to our Brazilian teaching, when Mr. Keshe asked for this union between Iran and Israel. And he was, right away, he was there with us and talked with us and explained a little bit what was his wishes and what he was trying to do in his community. And also he was one of the few that was also working on the translation of the transcripts on all the materials that we have here. He was always doing his best to translate for his community and all the materials of the teachings of Mr. Keshe. And I think that's what was said by many people. That's what I felt by talking with him through Telegram and exchanging messages. Was always a very sweet soul, let's say, a very kind person, the way he expressed himself. So. Bem, mais alguma coisa? Something else, Maria, want to share? Oh, it's not for me. Mais alguma coisa que você gostaria de falar, Rosa? Tá no mudo você, Rosa. Eu vou convidar o pessoal para à noite, né, às 21 horas, participar da elevação. Né, que é uma condição que eu acho que a gente aprende muito. Eu vou falar por mim sobre a elevação. É um momento em que a gente consegue
como se diz, manter a mente, né, realmente no desejo de paz, né? Então, eu vejo que hoje eu consigo fazer, porque para mim, no começo, Rafael, era muito difícil fazer aquele momento de elevação, mas eu sentia a necessidade de fazer. Hoje é um momento assim que eu realmente é um momento de paz meu, em que eu consigo doar essa paz para aquele momento que a gente se une, né? E a intenção é realmente para levar a alma dos líderes, né? So as I'm just sharing here, just make a remind to people that we have our intention tonight at 1 a.m. Central European Summer Time. And also she was sharing about her feelings regarding this intention, that in the beginning she was saying it was hard for her to participate, to stay too much period in silence and to be there and to... It was a little bit hard, but with the time she was feeling more and more the importance for us just to be there in this intention, to work on this and to just give to the world leaders for the peace. And this feeling start to come in to her also somehow. And she's feeling today how important it is for us to keep this work that we are doing here every day in our community. So she was bringing this reminder to everybody. Algum recado, Rafael? E tenho um recado. A gente tem o ensinamento nosso brasileiro, né, na sexta-feira. A gente postou agora nos grupos a introdução para o resumo que a gente vai ler do workshop da semana passada. Então, vocês podem estar entrando no Telegram, nosso site também, do keshebrasil.wordpress.com, que está na descrição do vídeo. Lá vocês vão ter acesso a essa introdução desse resumo. Só a introdução em si já tem muita coisa para a gente ler. Eu li umas 3 vezes antes de traduzir essa introdução, e é impressionante como é sempre uma coisa nova cada vez que você lê. Só a introdução, né? A aula em si, o índice rápido que a gente vai ler, que é um resumo, que são quase 2 horas de leitura, nem se fala. Esse é muito mais coisa, mas a introdução em si é impressionante. Quanto de coisa tem nesse ensinamento que a gente tenta condensar nessa introdução ali e pegar um pouco da essência, né? Então, se vocês puderem fazer a leitura dessa introdução e trazer o seu entendimento na sexta-feira, seria ótimo, que é para isso que a gente tem os ensinamentos de sexta-feira, para a gente poder compartilhar conhecimento. E lembrando também que amanhã a gente tem o ensinamento principal da Fundação Keshe, que é a origem desses resumos, vem desses ensinamentos de quinta-feira do Sr. Keshe, e amanhã a gente tem novamente às 5 horas da manhã. So, just remind people that we have our Brazilian teaching on Friday here. And we post in all the Telegram groups the introduction of the summary of the last workshop of Mr. Keshe. Just remind everybody to please try to read this introduction and bring your understanding regarding this knowledge seeker workshop for us on Friday. That's what we usually do. We open the space for people to share their understanding regarding this knowledge seeker workshop. And as I was saying, just this introduction itself have a lot of things for us to digest. I read 3 times before I translated this. That was made by a knowledge seeker, and it's amazing how much we have in this workshop. And if you just read this introduction, give this, like this, not this shock, but this kind of boost of energy inside of us of what we are being gifted. That's really amazing, and what moment we are living now. So please, if you can read this introduction, we have in our website, in your Telegram groups of your language, and try to bring to Friday teaching also. Rafael, amanhã é quarta. A Paula falou. Lembrando a gente, quinta. Ah, sim, obrigado, Paula. É verdade. Obrigado, Paula. So, I made a mistake. I didn't say I think in English, but I said in Portuguese that tomorrow was the Knowledge Seeker Workshop. So, in reality, it's Thursday. So. Então, só corrigindo, obrigado, Paula. Na verdade, amanhã é quarta, quinta-feira, o ensinamento do Sr. Keshe. A gente fica ansioso para chegar ao ensinamento. Mari quer falar alguma coisa pra gente? Do you like to say something else, Marie? If you want, please feel free to speak. Well, thank you for all you do in Brazil. You get so much beautiful work, and everything that's coming from the Brazilians is very beautiful. Então, a Marie está agradecendo que
todo o trabalho, né, que é feito pelo time brasileiro, que realmente tudo que vem daqui é muito bonito que ela recebe. E ela agradece mais uma vez esse trabalho. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu vou dizer que acabou o nosso tempo. Oh, yeah, we are in our time now. We need to go. Muito bem, obrigado, Rosana. Thank you, Maria. Obrigada. Obrigada a todos, uma ótima semana e que a gente esteja na semana que vem. Gratidão, gente. Todos. Muita paz. Obrigada, Rafael. Obrigada, Marli. Tchau, Marli. Obrigado, gratidão, pessoal. Gratidão. Obrigada. A Rosana está ficando machucada, Rosana. Eu machuquei hoje. Mas a água me ajudou, viu? So she said that she hurt today, but the plasma water helped her. Yes, that works. Foi ótimo. Obrigada, gente. Ok, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Tchau, pessoal.